what type of cyber criminals are there, and what are the different types of cyber crimes we have in the day-to-day life. We have explained about all those things. Right now, we are entering into next topic, that is cyber stalking. So, the dictionary meaning of stalking is an act of process of following prey stealthily, trying to approach somebody or something. So, stalking is nothing but following or trying to approach somebody or something it is stealthily without knowing their absence. We are looking for someone. It is called stalking. Cyberstalking has been defined as the use of information and communication technology, particularly the internet, by an individual or group of individuals to harass another individual, group of individuals or organization. So, cyberstalking is defined as use of information and communication technology, particularly the internet, by an individual person, a group of persons to harass a individual person, a group of persons, or even organization. This is called as cyberstalking. The behavior includes false accusation, monitoring, transmission of threats, ID theft, damage of data and equipment, solicitation of minors for sexual purposes, and gathering information for harassment purposes. So, the things like threats, ID theft, damage of data, or any gathering of information for harassment purposes. So, ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా కానీ వాళ్ళ ఐడి థెఫ్ట్ చేయడం కానీ వాళ్ళ డేటా తీసుకోవడం కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండా చేయడం కానీ ఇదంతా సైబర్ స్టాకింగ్ లాగా వస్తుంది. అంటే సీక్రెట్గా ఫాలో అవుతుండడం. సో సైబర్ స్టాకింగ్ రిఫర్స్ టు ది యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ టు స్టాక్ అండ్ కంట్రోల్. సో సైబర్ స్టాకింగ్ రిఫర్స్ టు ది యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. సో సైబర్ స్టాకింగ్లో మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ మొబైల్స్ కానీ వైర్లెస్ వాకీ టాకీస్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. It involves harassing or threatening behavior that an individual will conduct repeatedly. For example, following a person, visiting a person's home on or a business's place. Follow చేయడం. So following a person, individual person, or organization or group of persons. So without having their knowledge, వాళ్ళు తెలియకుండా ఫాలో అవ్వడం, వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం, హరాస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా సైబర్ స్టాకింగ్ లో వస్తుంది. So types of stalkers. There are primarily two types of stalkers. First one is online stalker. Second one is offline stalkers. So the online stalkers, they aim to stop the interaction with the victim directly with the help of internet. So with the help of internet, follow చేయడం. So suppose వీళ్ళు ఎవరైనా అన్వాంటెడ్ పీపుల్కి లేదంటే మీకు తెలియని వ్యక్తిని ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ ఫాలో చేస్తుంటారు కదా ఇంట్రెస్ట్. సో ఓకే స్టాక్ చూడడం వరకు ఓకే, వాళ్ళు హరాస్ చేస్తే it is an offense, it is a crime. So it will consider cyber crime. So అలాగే ఒకళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా చేయడం, హరాస్ చేయడం, పోర్నోగ్రఫీ పిక్స్ పంపడం, అబ్యూజింగ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా సైబర్ స్టాకింగ్లోకి వస్తాయి. The stalkers make sure that the victim recognizes the attack attempted on him or her. So the stalkers can make use of a third party to harass the victim. Stalkers can make use of third party. So they can use any other third party. వేరొకరితో చేయించడం కానీ, ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చి వేరొకరితో ఫోన్ చేయించడం కానీ, ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ సైబర్ స్టాకింగ్ లాగా వస్తుంది. ఆఫ్లైన్ స్టాకర్స్. A stalker may begin the attack using traditional methods such as following the victim, watching the daily routine of the victim. ఫాలో చేయడం, వాళ్ళు తెలియకుండా ఫాలో చేయడం, ఇవి మీకు జనరల్గా తెలిసిన టాపిక్స్. ఎవరైనా అమ్మాయిని అయితే నెక్స్ట్ డే కనుక ఫాలో చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా చేయడం, ఇవన్నీ కూడా సైబర్ స్టాకింగ్లో వస్తుంది. Searching on message boards, news groups, personal websites, and people finding services on websites are most common ways to gather information about the victim using the internet. So victim యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం వెబ్సైట్స్ నుంచి కానీ, ఫేస్బుక్ నుంచి, సోషల్ మీడియా సైట్స్ నుంచి కానీ, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ నుంచి కానీ ఎవరైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక వ్యక్తి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం కూడా సైబర్ స్టాకింగ్లోకి వస్తుంది. ఆఫ్లైన్ సైబర్ స్టాకింగ్లోకి వస్తుంది. The victim is not aware that the internet has been used to perpetrate an attack against him. So victim don't know. ఎవరైతే ఇబ్బంది పడ్డారో వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, వాళ్ళకి తెలియదు ఏం జరుగుతుంది అన్న చుట్టూ. So cases reported at cyberstalking. The majority of cyberstalkers are men, and the majority of the victims are women. As we all know, ఇలాంటి మిస్టేక్స్, ఇలాంటి క్రైమ్స్ చేసే వాళ్ళలో ఫస్ట్ అబ్బాయిలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు.
విక్టిమ్స్ ఎక్కువగా ఉండేది అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఉంటారు. అలాగే మొత్తం అందరూ అమ్మాయిలే ఉన్నారు, లేదంటే అబ్బాయిలతో చెడ్డవాళ్ళని కాదు. అబ్బాయిని ఫాలో చేస్తూ అబ్బాయిని ఇబ్బంది పెట్టి అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ షోడ్ హియర్. సో సమ్ కేసెస్ ఆల్సో హావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ దట్ వేర్ women act as cyber stalkers. Women act as cyber stalkers and men as the victims, as well as cases of same-sex cyber stalking. In many cases, the cyber stalker and the victim hold a prior relationship, and the cyber stalking begins with the victim attempts to break up the relationship. For example, ex-lover, ex-spouse, boss, subordinate and neighbors. So, ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసే కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాస్ కానీ ఆ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ మీద ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ, లేదంటే బ్రేకప్ అయిన తర్వాత అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ ఇలాంటి, లేదా బ్రేకప్ అయిన తర్వాత అబ్బాయిని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ అదంతా సైబర్ స్టాకింగ్ లో వస్తుంది. So, however, there are also many cases of cyber trafficking by strangers. Strangers తో కూడా జరిగిన కేసెస్ ఉన్నాయి. So, how stalking works? So, we see that stalking works in the following ways. Personal information gathering about the victim, name, family, background, contact details such as cell phone number, telephone number, address of residence as well as the office, email address, date of birth, etc. So, personal information gather చేయడం, contact details gather చేయడం, date of birth కానీ లేదంటే other means of sources, address కానీ phone numbers కానీ telephone numbers కానీ gather చేయడం ఇదంతా different types of stalking. Establishing contact with the victim through telephone or cell phone. Once the contact is established, the stalkers may make calls to the victim to threaten them. So once information gathering చేసిన తర్వాత, ఫోన్ నెంబర్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఆ విక్టిమ్ ని ఫోన్ చేయడం, వాళ్ళు థ్రెటన్ చేయడం, వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. Now stalkers keep on sending